Yes, hello everyone. Good morning to all of you. Yes, so today we are talking about our new lesson about the introduction to the IELTS examination. So here I'm trying to give a brief introduction to the IELTS examination and about its components. But as you can see within brackets, I have mentioned the reading because in this section, I'm planning to focus more on the reading test because it's a very important section when it comes to the IELTS examination. So that's why I have mentioned within brackets reading. But don't worry, I'll try to brief the other sections as well. But I'm planning to go and in detail one with regard to the reading text. So by this time, most of you are familiar with what is IELTS. Because this is an internationally recognized examination where most people are taking it and doing it for the purpose of academic reading, academic purposes, as well as for general employment purposes. මේ දෙක ගොඩාක් දුරටම ඉතින් හැමෝම familiar වෙලා තියෙන දෙයක්. So most of you all know what does IELTS stand for. It's the International English Language Testing System. Primary purpose of this examination is to design or to assess the language ability of people who want to study or to work where English is the language of communication, especially in the Australia or in the New Zealand, and sometimes even in the other European countries, this is recognized. But for the America and Canada, those countries are expecting TOEFL as well as PT other examinations. But IELTS is recognized and accepted over nearly 9,000 organizations worldwide, including universities, in the professional bodies, and immigration authorities and other government agencies. So overall, I want to tell you all that this is a highly competitive examination where you need to focus on several sections to prove your English ability. Yes, so before moving on to anything else, you need to have a good understanding about this test format. What this IELTS test look like, what are the components of it. මෙන්න මේ IELTS examination එකේ format එක මොකක්ද? මේකේ එන test type මොනවද? මොකද මෙන්න මේ test type නුයි මෙන්න මේ test format එක thoroughly ඔරුවේ තියාගෙන හිටියම you can really focus on getting a good score. So the first point is IELTS academic is for test takers wishing to study as undergraduates. So keep in mind the IELTS examination mainly consists of two sections. One is the academic test and the other one is the general test. So academic test එක higher test එකක් because it is for those who are going for undergraduate studies or maybe for postgraduate level. At the same time, those who are seeking professional registration, it can be similar thing to undergraduate or postgraduate levels. And the other section is IELTS general training. It is for the test takers wishing to migrate to English speaking countries and those wishing to train or study below degree level for an examination, especially for employment purposes. Skilled or unskilled labor category කියලා තියෙනවා. So those who are going to work, they need to take this general training other than the degree level. මෙන්න මේ categories දෙක තමයි ගොඩාක් දුරටම IELTS test එකේ තියෙන special category test. And the other thing very important is the sequence of the tests. මොකද IELTS examination එක කියන්නේ test කීපයක එකතුවක්. Sequence of the test, usually starting with the listening test, after that the reading test and the writing test. These are the components of the
IELTS examination. Is that clear? There is the reading, listening test, and the reading test, and the writing test. So these tests must be completed on the same day. So ගොඩාක් දුරටම මෙන්න මේ ටෙස්ට් ටික එකම දවසකදී තමයි ගොඩාක් දුරටම complete කරන්න තියෙන්නේ. Other than the speaking test. හතරවෙනි එක speaking test එක. So the order in which these tests are taken may vary sometimes. But usually it's the listening test and the reading test and finally the writing test තමයි යන්නේ. ඒ පැය ගානට අදාළව ඒ තුන ගොඩාක් දුරටම එකම දවසක යනවා. එක දිගටම ටෙස්ට් එක කරන්න වෙනවා. ඒ අතර breaks එහෙම මුකුත් නැහැ. The only break that comes with the speaking test. ඒ speaking test එක ගොඩාක් දුරටම ඔන්න ඔය උඩ කියපු ටෙස්ට් තුන ඉවර වෙලා දවස් 10ක් ඇතුළතදී වගේ වැටෙනවා. ටෙස්ට් availability time එක අනුව ඒක දාගන්න. So keep in mind there are no breaks between these three tests. මොකද listening එක ඉවර වුණ ගමන්ම චූටි විනාඩියක දෙකක break එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ reading paper එක, ඊට පස්සේ writing test. And that speaking test may be taken up to 7 days before or after the other three tests. ඒක වෙනමම එකක් තියෙන්නේ. Face to face interview එකක් හා සමානයි ඔය speaking test එක. ඒව ගොඩක් දුරටම මම briefly පොඩ්ඩක් mention කරන්නම්. So this is the actually the format of the IELTS examination. Yes. So moving from that, I'll explain briefly what are the components of the each one. Yes, first one ගොඩාක් දුරටම exam එකේ first එක තමයි ඔය listening test එකේ. So keep in mind, හොඳට මතක තියාගන්න, the listening test, the timing is approximately 30 minutes. 30 minutes වලට plus 10 minutes transfer time එකක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ නිවැරදි උත්තරේ හරියට transfer කරගන්න to the answer sheet එකට 10 minutes transfer time එකක් දෙනවා. There are 40 questions. So හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. Questions 40ක් තියෙනවා. So you will actually get 30 minutes plus the 10 minutes. එහෙනම් 40 minutes. ඉතින් ගොඩාක් දුරටම. Now you need to create a plan in your head. Do not spend more than 1 minute on one question. මොකද audio එක play වෙන්නේ only one time. So according to the audio, you need to go on answering. So ගොඩාක් දුරටම do not spend more than 1 minute. That means do not hang on there for more than 1 minute because the audio is playing. Audio එකත් එක්කම ගොඩාක් දුරටම answer කරගෙන යන්න බලන්න ඕනේ. මොකද එක question එකක විතරක් එල්බගෙන ඉන්න එපා නේ මේක මිස් වුණානේ කියලා, because the audio won't stop, it will go. So if you stay on a one question, it means you will miss another 2 or 3. මොකද audio එක play වෙලානේ. So අන්නේ timing එක පොඩ්ඩක් ඉතින් ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ. But you can improve this timing by doing several practices. මොකද audio එකත් එක්කම ගිහිල්ලා ඒ practice එක තියෙන්න ඕනේ. නැතුව අපිට කවදාවත් 1 minute ඉතින් plan කර යන්න බෑනේ. මේ question එකට 1 minute, මේ question එකට 1 minute, like that. You need to improve your speed. So for the listening test, a variety of question types are used. Below I have mentioned those question types. So one will be the multiple choice question. The audio is playing, there will be a multiple choice question. Or it can be a matching question where you need to match with the correct words or correct time. Or it can be a plan, or it can be a map or a diagram label. Or it can be a form completion. You were given a form, kind of a biodata වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් train schedule එකක් වෙන්න පුළුවන්. You will be given a form with blanks. What you need is to do, you need to complete the form. This bus is leaving at what time? ටක් ගාලා time එක audio එකේ කියද්දි you need to type. That's why 10 minutes transfer time එකක් පොඩ්ඩක් දෙන්නේ. ඒ හරි කටුවෙන් ලියාගත්ත දේවල් හොඳට completely මෙයා කරගන්න. Or it can be a note completion එකක්.
you will be listening to a lecture, small lecture. You need to complete your note, or it can be a table completion. කලින් අර form completion එකක් වගේම තමයි table එකක් දීලා තියෙනවා. You need to complete that. ඒකේ එක එක cage එකේ cages දෙකක් fill කරලා තියෙනවා. third cage එක blank. අන්න ඒක fill කරනවා. Or it can be a flow chart completion. Summary වෙන්න පුළුවන්. Or you need to complete the sentence completion. Sentence එකක කැලලක් දීලා තියෙනවා. The other part is missing. You need to complete it. Like this person is well known for blank. Cricket, the football, the because usually ඒ වගේ fill කරන්න තියෙන ඒවා one or two word ඒවා තමයි. Or sometimes short answer questions नु එන්න. So you need to keep that also in the mind. Yes. So other thing is under the listening test, there are nearly 4 sections. One listening test, it includes 4 sections. හතරක් වගේ ගොඩාක් දුරටම යෙදෙන. So the first section usually is a conversation between two people set it an everyday social context. So under the listening test, the section 1 is it's a conversation between two people. Dialogue එකක් ගොඩාක් දුරටම දෙන්නේ කතා කරන. Maybe about a canteen වෙන්න පුළුවන්, maybe about a train schedule or airplane schedule ඒ වගේ දෙයක්. A conversation in an accommodation agency that someone is asking for a rent, someone asking for a room, something like that. Everyday practical purpose, what you need. So the primary aim of this thing is to make you familiar with such conversations, because when you go to an abroad country, you need to find accommodation, you need to find the travel arrangements. So that's the major important thing. So the first one, it is usually a conversation between two people, and the second section is usually a monologue set it on an everyday social context. What does a monologue mean? Okay. Calling two people අතර conversation එක monologue. තනි පුද්ගලයෙක්ගේ speech එකක්. Speach about local facilities or talk about the arrangements for meals during a conference. Monologue එකක්. තනි පුද්ගලයෙක්ගේ කතාවක් මොකක් හරි context එකක් අදාළව. Local facilities, so arrangements for a meal, ඒ වගේ. Again, the section 3, so based on every section, there will be question, maybe to matching, maybe to form completion. හිතන්න ඔය meal arrangement එකක් නම් ඉතින් there are 10 sandwiches, 15 rolls, so ඒ වගේ මොනවා හරි කියාගෙන යනවා. So you need to fill a chart වෙන්න පුළුවන්. How many sandwiches? The next page number එක ලියන්න තියෙනවා, like that. And the section 3 is a conversation between up to 4 people in an education or a training context. Like in a university, nearly 2 or 3 people are talking. A university tutor and a student discussing an assignment. Because for the academic tests, usually this type of things will be given, because this is the environment that you need to face in the foreign country. Or a group of students planning a research project. So based on that, you need to answer. So through all these things, you need to keep something in mind. Always section-wise, the test is getting a bit difficult. The first conversation between two people on something about accommodation or a train or bus schedule. But the section 2, it's a monologue. It is little bit higher than. And by when come to the section 3, it is little more difficult, little more higher standard one, because nearly 3 people are talking. So you need to pay attention to the accents of nearly 3 people. And finally, the section 4, again, higher than the section 3. Actually, to talk about, that's the difficult section. මොකද sections wise මෙන්න මේ test එක හැමතිස්සෙම ටිකක් higher level එකකට ගෙනියන. Listening test එක වෙන්න පුළුවන්, මේ reading test එකත් එහෙමයි. Reading test එකෙත් ඔය වගේ
paragraph කීපයක් තියෙනවා. sections 3ක් හෝ 4ක් තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම first paragraph එකට වැඩිය second paragraph එක ටිකක් higher level. third එක ඊට higher level. මෙන්න ඒකයි the tips that you need to remember with regard to the IELTS. So the section 4 again is a monologue on an academic subject. So සමහර වෙලාවට කෙලින්මම it's a university lecture. So you need to listen to that university lecture and answer the given questions. So each section is heard only once. මොකද audio එක play කරන්නේ only one time. You will be given headsets. So nothing to worry, no distractions will happen. Pitting බාධා එහෙම එන්න වෙනවා ගැන බය වෙන්න දෙයක් නැහැ, because you will be given a headset. So each section is heard only once. මුළු audio එක එකපාරයි ඉතින් play කරගෙන යන්නේ. කියන්නේ හරියට බැලුවොත් audios 4ක්. section 1 එකට එක audio එකක්, section 2 එකට තව audio එකක්, 3 and 4 තව වෙනමම දෙක. So හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ section 4 is a little difficult one. You need to pay attention and quickly answer. So for the listening test, a variety of voices and native speak accents are used. මොකද ලොකු variety එකක් දෙන්න තමයි එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. sections 4කට කඩලා තියෙන්නේ ඒකයි. මොකද තනි native accent එකක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. girl කෙනෙක් කතා කරනවා, boy කෙනෙක් කතා කරනවා, ඊට පස්සේ ටිකක් adult කෙනෙක්ගේ accent එකක්, like that. A variety of things will be given. So what you need to keep in mind is මෙන්න මේ sections 4ක් තියෙනවා. You have nearly 40 questions. So 40 minutes තමයි ඉතින් දෙන්නේ. You need to improve your speed. So that's it about the listening. When it comes to the scoring with regard to the listening test, this listening test is try to assess the listening skills of a reader or a listener or a test taker. So these skills are try to understanding of the main ideas, because there are a lot of unnecessary details also. Because the listening audio එකේ when it is playing hammer section එකක්ම important නේ. There are unnecessary things, but ඒවයින් you need to identify or you need to categorize the main ideas. අනේ මෙන්න මේක බොහොම වැදගත් නේද? The bus will be leaving at the 7:30 AM Saturday, like that. එහෙනම් අනේ time එක 7:30 Saturday. අනේ ඒවට හොඳ අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. බස් එකේ කලර් එකයි, driver කවුද, අනේ වගේ අනවශ්‍ය details තියෙන්න පුළුවන්. You need to identify the main ideas. For that, you need to have a good look at the questions first. Audio එක play වෙන්න කලින් they will be giving time. So go through the question actually. බලන්න මොනවද අහලා තියෙන්නේ. බස් එක පිටත් වෙන වෙලාවද, බස් එකේ යන දවසද, බස් එකේ driver ගැන, වෙලාවක් ගැන නම් එන හොඳ අවධානයක් යොමු කරන්න. නමුත් sections 3 වල වගේදී වෙලාවල් දෙක තුනක් කියන්න ඉඩ තියෙනවා. The bus is planning to leave at 7:30 but it is actually leaving at the 8 PM. අනේ වගේ වෙලාවට confuse වෙන්න එපා. ඇත්ත උත්තරේ 8 PM. මොකද 7:30 ගැනක් කියනවා. ඉතින් ටක් ගාලා හිච්ච පළියට ලියන්න යන්න එපා. Pay special attention. It is planning to leave at 7:30 PM but actually leaving at 8 PM. එහෙනම් හරි උත්තරේ වෙන්න ඕන 8. So that's the thing they are testing, understanding of specific factual information. Homa නිවැරදි facts, factual information, facts වලට අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. plane එක යන්නේ කීයටද? නැත්තම් your bank account එකේ තියෙන්නේ කීයද? අන්න ඒ වගේ very specific factual information. At the same time, you are expected to recognizing opinion, attitudes and purpose of a speaker. කවුරු හරි කියන opinion එකක්. එයාගේ attitude එකක් අඳුර ගන්නත් වෙනවා. Or you may need to follow the development of an argument. Some kind of an argument you need to identify. So for the scoring, each correct answer receives 1 mark. So scores out of 40 are converted to the IELTS 9 band scale. The marks එන්නේ ගොඩාක් දුරට IELTS bands අනුව. So you may need to
mark. So when it comes to the fourth section, හරියට බැලුවොත් ඔය section 4 වගේ එද්දි ඇත්තටම it's that part එක difficult. එහෙම කියලා answer නොකර ඉන්න යන්නත් එපා. Make sure with the audio එකත් එක්ක යන speed එකෙන්ම answer කරන්න. මොකද නොකර ඉඳලා මේ ලකුණු අඩු වෙන්න පුළුවන්. නමුත් සමහර වෙලාවට ටක් ගාලා කරගෙන යද්දි you may click the correct answer, you may type the correct answer, so you will be getting additional marks. Answer නොකර ඉන්නත් එපා audio එක high යෙන් ගියා. Yes, that's it about the listening test. So there are several other tips with regard to the listening we will be explaining, but today we are actually focusing on this reading section. Yes, so listening test එකට පස්සේ usually comes the reading test. ගොඩාක් දුරටම that's the procedure. First the listening test, ඊට පස්සේ තමයි ඔය reading එකේ. ඊට පස්සේ තමයි writing test එක. Yes, reading වලත් හොඳට අවධානය යොමු කරගත යුතුයි. There is 60 minutes තමයි අනිවාර්යෙන්ම ලැබෙන්නේ. Within these 60 minutes ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ පැයක් තියෙනවා. මේ පැයේදී you need to answer 40 questions. Questions අනිවාර්යෙන් 40කට answer කළ යුතුයි. නමුත් හිතන්න එපා question 40යි වෙලාව මිනිත්තු 60ක් තියෙනවා කියලා. But actually when you are answering, the time will pass. You need to improve your speed. මේකෙදිත් listening හා සමානවම තමන්ගේ speed එක වැඩි දියුණු කරගන්න මතක තියාගන්න. මොකද ඔය ඔතන 40 questions තිබ්බට එක question එකකට 1 minute තමයි හරියටම allocate කරන්න ඕනේ. එහෙනම් 40 minutes එතනින් යනවා. ඊට පස්සේ තව 20 minutes තියෙනවා. මෙන්න මේ 20 minutes බෙදා ගන්න ඕනේ. 15 minutes අනිවාර්යෙන්ම අපි තියන්න ඕනේ for the reading. විනාඩි 15ක් ඒ paragraph ටික කියවන්න you need to spend. ඊට පස්සේ 55 ඉතුරු 5 minutes පොඩි checking එකක් යන්න තියාගෙන ඉන්නවා නම් වඩා හොඳයි. Hope you understand what I said. Reading passages නුත් තුනක් එනවා, sections තුනකට එනවා. ඒ passages වල එන questions 40ක් තියෙනවා. එක question එකකට විනාඩියක් වගේ තමයි ඇත්තටම යවන්න ඕනේ. ඊට වැඩිය යවන්න එපා. එහෙම යවලා you can finish all the question within 40 minutes. 40 minutes වලින් if you can finish ඇත්තටම බැලුවොත් තව විනාඩි 20ක් තියෙනවා. ඒ විනාඩි 20 ගොඩක් දුරටම allocate කරලා තියෙන්නේ කියවන්න වෙලාව. passage එක කියවන්න. තව විනාඩි 5ක් allocate වෙනවා usually to check your answers. So that's the format of the reading test. Again, a variety of question types are used. Reading test එකටත් variety of questions are used. Multiple choice තියෙන්න පුළුවන්. Identifying information, true, false, not given තියෙන. Sentence එකක් දීලා you need to try write this is true. මේක හරිද? මේක වැරදිද? නැත්නම් මේ information එක not given. සමහර වෙලාවට second එක identifying a writer's views or the claims. Yes, the no, the not given. And more like the listening test, you need sometimes matching information. Matching headings. මොකද එක reading passage එකක් සමහර වෙලාවට චූටි paragraphs 8කට වගේ කඩලා තමයි තියෙන්නේ. So ඒ වගේ වෙලාවට අන්නේ paragraphs 8ට අදාළ topics 8ක් දීලා තියෙනවා. අන්නේ 8ටක් ගාලා දාන්න පුළුවන් වෙන්නේ. සමහර වෙලාවට paragraphs 8යි තියෙන්නේ topics 10ක් දීලා තියෙනවා. So එහෙනම් topics දෙකක් ඉතුරු වෙන්නත් ඕනේ උත්තරේ ලියුවට. So like that. And matching sentence endings තියෙනවා. Sentence එකක් කොටසක් දීලා තියෙනවා. ඉතුරු කෑල්ල match කරන්න ඕන passage එක කියන. Sentence completion or summary completion එකක්. Note completion, table completion කලින් වගේම තමයි. Diagram label completion ඔය ඕන එකක් reading passage එක ඇතුලේ එන්න පුළුවන් questions ඇතිට. So test එක ගොඩක් දුරටම there are 3 sections. කියන්නේ කොටස් තුනකින් තමයි එන්නේ. So first paragraph එක relatively bit easy. Second section එක ඊට වැඩිය ටිකක්
tough වෙනවා. third section එක ඊට ටික higher level එකක් තමයි. so ඒ text එකේ length එක ගොඩක් වෙලාවට වචන 2000 වගේ ගානක් තමයි එන්නේ. 2750 වගේ තමයි maximum. So this is the reading test format. The timing and the number of questions are very important. 60 minutes. අර listening එකේ වගේ transfer time එකක් දෙන්නේ නැහැ. Questions 40ක් දෙනවා. So එතකොට you need to know one question එකකට විනාඩිය ගාන ඊට වැඩි චුට්ටක් කරාට කමන්නේ නැහැ. නමුත් වඩා හොඳයි allocate only 1 minute because අර ඉතුරු වෙන 20 minutes හරියට බැලුවොත් 60න් 40ක් අඩු කරාම 20ක් ඉතුරු වෙන යන්නේ 20 minutes. ඒකෙන් 15 minutes අපි paragraph එක කියවන්න use කරන්න ඕන. Yes. So මෙන්න මේ reading එකෙත් as I told you earlier academic test එක වෙනම තියෙනවා and the general training. So මේ දෙකේ චූටි වෙනසක් තියෙනවා. ඉතින් දෙන passages අනුව academic test එකට ගොඩාක් දුරට ඉතින් academic books වලින් තමයි දෙන්නේ. Each section contains one long text. Sections තුنين හැම paragraph තුනක් තමයි එන්නේ. Texts are authentic and are taken from books, journals, magazines and newspapers. They have been written for a non-specialist audience and are on academic topics of general interest. මේ දෙන හැම paragraph එකම academic level එකේ අනේ academic topics මත තමයි ඉතින් ගොඩක් දුරටම දෙන්නේ. Texts are appropriate to and accessible to test takers entering undergraduate or postgraduate courses. Because I told you at the very beginning මෙන්න මේ IELTS වල ප්‍රධාන පරමාර්ථය තමයි ළමයි to make you fit into the foreign university, to make you fit into the foreign society. ඉතින් අන්නේ foreign society එකේ foreign university එකේ තියෙන texts passages තමයි ගොඩාක් දුරටම මේවට ඉතින් යොදා ගන්න. So මේ text ගොඩක් දුරටම it can be from descriptive, factual to the discursive and analytical. පළවෙනි passage එක ගොඩක් දුරටම descriptive එකක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් third section එකේ එන paragraph එක ටිකක් analytical එකක්. So text may contain non-verbal materials such as diagrams, graphs or illustrations. මෙන්න මේ text වලත් සමහර වෙලාවට diagram එකක් එහෙම එන්න පුළුවන්. At the same time, if texts contain technical terms, then a simple glossary is provided. Sometimes text එකේ හොඳ technical term ටිකක් අමාරු වචන තියෙනවා නම් usually they are giving the definition or the simple glossary is provided, but not for all words. You are expected to understand the meaning of certain words through the context. සමහර හැම වචනෙම දෙන්නේ නැහැ. නමුත් අමාරු මොකක්ම හරි වචනයක් තියෙනවා නම් ඒකේ meaning එක පොඩ්ඩක් ඔතනක හරි star එකක් දාලා mention කරලා තියෙන්න පුළුවන්. Yes. ඒ වගේමයි general training reading එකකදී නම් ගොඩාක් දුරටම එන්නේ contains 2 or 3 short factual text. ගොඩාක් දුරටම අර academic test එක තරම් අමාරු නෑ. නමුත් ඒකත් general topics අනුව එන්නේ. One of which may be composite, consisting of 6 to 8 short texts related to tech, like hotel advertisements and වගේ. Topics are relevant to everyday life in an English-speaking country. ගොඩක් දුරටම everyday life එකට අදාළ දෙයක් තමයි ඉතින් ගොඩාක් දුරටම එන්නේ. Like applying for jobs, company policies, payments and conditions, workplace facilities, or staff development and training. ඔන්න ඔය වගේ දේවල්. academic test එකේ ගොඩාක් දුරට අර academic පැත්තට බර වුණාට මේව general level. So the section 3 contains one longer, more complex text on a topic of general interest. So texts are authentic, are taken from notices, advertisement, company handbooks, official documents. ඒ ඕන එකකින් ඒ text එක එන්න පුළුවන්. Yes. So I just thought of
briefly just mention about the writing thing also. Mokada, since this is a brief introduction to the IELTS test, so writing එකෙත් timing එක 60 minutes. එකත් පැයක් තමයි, and there are 2 tasks. Writing එකේ කොටස් දෙකක් තමයි ගොඩාක් දුරට මේ දෙන්නේ. So you are required to write at least 150 words for the task 1. Task 1 එක වචන 150කින් වෙන්න ඕනේ, and the task 2 ගොඩාක් දුරට essay එකක් තමයි දෙන්නේ. Academic test එකේ ගොඩාක් දුරටම ඔය task 1 එක ගොඩාක් දුරටම describing a graph, describing a pie chart, or maybe describing a table වෙන්න පුළුවන්, or describing a production process එක වෙන්න පුළුවන්. Those are the task 1 එක ගොඩාක් දුරටම. Task 2 එක test දෙකේම academic හෝ general එකේදී essay එකක් on a given topic. So ඉතින් හොඳට ඒක timing කරගන්න ඕනේ. So ගොඩාක් දුරටම task 1 එකට 20 minutes වගේ allocate කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඉතුරු 40 minutesම essay එකට හොඳ attempt එකක් දාලා you need to write. that 60 minutes තමයි time එක. අන්නේ timing ඒ කියන්නේ first 20 minutes වලින් පස්සේ first 20 minutes වලින් පස්සේ do not spend more time on the task 1. Immediately go to the task 2. essay එක ලියන්න යන්න ඕනේ. task 1 එකට විනාඩි 20ක් වගේ allocate කරලා ඉතුරු එකට විනාඩි 40ක් වගේ තියාගන්න ඕනේ essay එක. Yes. So these are the things with regard to the task 1. ගොඩාක් දුරටම academic writing වලදී you are presented with a graph, table or a chart, diagram and asked to describe. So when මේ description එක you need to write a summary of the whole description. නැතුව මුල වූ එකම unnecessary descriptions දාලා ලියන්න යන්න අවශ්‍ය නැහැ. You need to write the main point. ඒවා. අපි මේ sections වලට එද්දී I will explain in detail what are the things that you need to do here. Yes, in the task 2, you are asked to write an essay in response to a point of view, argument. Sometimes the essay එකේ දෙන්න පුළුවන් the village life is more suitable than a urban town life. ඔය වගේ මොනවා හරි දෙයක්. වගේ professional ගොඩාක් පැත්තටම ගොඩාක් දුරට academic type එකට තමයි ලියන්නේ. So responses to task 1 and 2 should be written in an academic, semi-formal, formal, neutral style. අනේ ලියන විදිහත් පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. අපි ගොඩාක් දුරටම academic writing එකක් තමයි එතන තියෙන්නේ. කියන්නේ you should not use your personal pronouns, use personal details like I think this is because ඒවා අවශ්‍ය නැහැ. Third person තමයි ලියන්නේ. It seems, as shown in the diagram, as illustrated in the diagram, and the third person. In a sections වලට එද්දී මම explain කරන්නම් about the writing process. ඒ වගේමයි general writing වලදී task 1 එක ගොඩාක් දුරටම letter එකක්. In the general test, you are presented with a situation and are asked to write a letter requesting information or explaining the situation. So සමහර වෙලාවට it may be a complaint letter. එහෙම නැත්නම් sometimes will be an inquiry letter මොකක් හරි දෙයක් ගැන inquire කරලා ලියන letter එක. Task 2 එක අනිවාර්යයෙන්ම it will be an essay in response to a point of view, argument or problem. Yes, so that's about the general test, and today I thought of giving a bit deep idea about the reading test. Yes, so the reading type question is very important because you need to time it really well. At the same time, you need to understand the components of the reading test. So in the reading test, question types used in the reading test evaluate a variety of reading skills.
මෙන්න මේ reading styles नु ගොඩාක් දුරටම හොඳට පැහැදිලිව තියාගන්න. So among them the first type of reading is known as the skimming. Because skimming means reading for gist and to understand the main idea. Skimming means a very surface reading එකක්. හරියට බැලුවොත් අපි කියන්නේ ටක් ගාලා උඩින් කියවගෙන යනවා. To get a main idea overview එකක් ගන්න. මේ passage එකේ ඇත්තටම මොනවද කතා කරලා තියෙන්නේ කියලා. Skimming. ඒකදී අපි කවදාවත් detail කියන්න යන්නේ. ටක් ගාලා උඩින් පල්ලෙන් කියවගෙන යනවා. මොකද ගොඩාක් දුරට first question එක එන්නේ true or false දාන්න. හරිද වැරදිද කියලා. ඉතින් ටක් ගාලා you should be able to read carefully. මෙන්න මෙහෙම sentence එකක් මේකේ තියෙනවා. Trueද? එහෙම දෙයක් කියලා නැද්ද? නැත්නම් not given. Scanning means another similar thing. Reading quickly to locate a specific piece of information. අර හරියට බැලුවොත් අපි ස්කෑන් කරනවා කියන්නේ බඩේ ගල් තියනවාද ස්කෑන් කරලා බලද්දි වෙන ඒවා බලන්නේ ආයි ගල්ම තියනවාද කියලා විතරමයි බලන්නේ. You are reading quickly to locate a specific thing. ඒ කියන්නේ the Melbourne bus is leaving at අපිට එහෙනම් ඕනේ මෙල්බර්න් බස් එක යන වෙලාවක් තමයි leaving at කියලා blank තියලා දෙන්න. එහෙනම් වෙලාව ටක් ගාලා උඩින් බලාගෙන යනවා කොතනද වෙලාවක් ගැන තියෙන්නේ. නැතුව ආයි උඩ ඉඳලා කියගෙන බොහොම තරෝ reading එකක් කරගෙන එන්න වෙලා නැහැ. Scanning means you are looking for a very specific information. The Melbourne bus will be leaving at එහෙනම් එතෙන්ට එන්න ඕන වෙලාවක්. එහෙනම් ටක් ගාලා මුළු පැරග්‍රාෆ් එකම නිකන් ස්කෑන් කරලා බලනවා වෙලාවල් මෙන්ෂන් වෙලා තියෙන්නේ කොහෙද අන්න හරි වෙලාව දැක්ක ගම ටක් ගාලා ලිව්වා ඊළඟ ක්වෙස්චන්. මොකද හොඳට මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි මෙන්න මේ දෙන ටෙක්ස්ට් තරෝලි වචනෙන් වචනේ තේරුම් ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද මුල් ක්වෙස්චන්ස් දෙක තුන ඇත්තටම ආන්සර් කරන්න පුළුවන් පොඩි සර්ෆේස් රීඩින් එකක් කරගත්ත ගම. Identifying the main idea ටක් ගාලා identify. ඒ වගේමයි towards the latter part ටිකක් අර second third section එකට යද්දී you need to do a detail reading එකක් quickly කරගන්න ඕනේ. අර මම කිව්වනේ question 40යි එන්නේ නමුත් reading වලට විනාඩි 15ක්ම වගේ allocate කරගන්න පුළුවන් කියලා. So reading to understand a logical argument, opinions, attitudes and writer's purpose. මොකද හරියට බැලුවොත් පොඩි logical argument එකක්, opinion එකක්, attitude එකක් එකපාර තේරුම් ගන්න බෑ. ඒකට චුට්ටක් deeply කියවලා බලන්න. So මෙන්න මේ 3 sections තමයි ගොඩාක් දුරටම අපි apply කරන strategy එක. Yes. අපි ඊට පස්සේ බලමු මෙන්න මේ reading වලදී එන question types මොනවද කියලා. Yes, you can expect a variety of question types in general and academic reading tests. මොකද academic and the general reading වලදී අපිට එනවා මෙන්න මේ question types ගොඩම. Multiple choice එනවා. Identifying information එනවා. Identifying a writer's views or claims ඒ දෙන්න පුළුවන්. Matching information එනවා. Matching headings එනවා. Matching features, matching sentence endings. Sentence එකක් දීලා තියෙන මේකේ ending එක match කරන්න. Sentence completion එකක් එන්න. Summary වෙන්න පුළුවන් note, table, flow chart completion එකක්. Chart එකක් දීලා තියෙනවා you need to finish it. Or a diagram label completion එකක්. Diagram එකක් දීලා තියෙනවා ඒක label කරන්න තියෙනවා. Or it may be short answer questions. So ඔය කෝකෙන් සමහරලාට ඔය මේවා ගොඩාක් දුරටම යෙදෙනවා reading passages වල. Yes. So මේවට ඉතින් අපි ගොඩාක් දුරටම ready වෙලා ඉන්න ඕනේ. Whatever the thing that we are doing. So since it is a brief introduction, today I just want to show you all a sample reading passage එකක්. Yes.
So hope you all can see the text. So සාමාන්‍යයෙන් IELTS වල reading passage එකක් මෙන්න මේ විදිහ තමයි. topic එකක් දීලා තියෙනවා Adams Swine කියලා. Based on that මේ වගේ පොඩි paragraphs A B C D E F G H I ඔන්න ඔතෙන්ට වෙනකම්ම වගේ සම්පූර්ණ paragraph එක. මේ section 1 ගොඩක් දුරට. මම කිව්වා එහෙම sections 3ක් තියෙනවා කියලා. So Adams Swine ඉතින් අපි මේක ටග් ගාලා water is a life giver as well as life taker. It spans the majority of our planets. එක පාටම ඔය උඩ ටික හිමීට පොඩ්ඩක් නිකන් කියවුවට කමන්නේ. ඊට පස්සේ වඩා හොඳයි දකුවට කියව ඉන්න කලින් you read the questions. මොකද මේ paragraph චූටි paragraphs අටකට පස්සේ කෙලින්ම questions ටික එනවා. ඒ question instructions උත් හොඳට බලා ගන්න. මොකද හැම paper එකකම මෙන්න මේ format එක තමයි ඉතින් යන්නේ. Yes, question 1 to 8. This reading passage has 8 paragraph label A to I. මෙන්න මේ paragraph එක A වල ඉඳලා I වෙනකම්ම paragraph. Choose the most suitable heading for paragraph B to I from the list of headings below. ගොඩාක්ම ඒ කියන්නේ එහෙනම් A කියන paragraph එක අතහැරලා දාන්න. මේක හොඳට මතක තියාගන්න. දැන් ඒක අමුතුවෙන් දැන් කියව ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද instructions තියෙන්නේ choose the most suitable heading for paragraph B to I. ඉඳලා I යන paragraphs වලට suitable මේ heading එක දාන්න. So write the appropriate number 1 to 7 in boxes 1 to 8 on your answer sheet. අපිට වෙනම answer sheet එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට ලියන්න තියෙන්නේ appropriate number මෙන්න මේවයි. මෙන්න මේ topic එක මොකටද suitable? මොන paragraph එකටද ඒකද? මොන paragraph එකේද water shortages ගැන කතා කරන්නේ. So ඇත්තටම බැලුවොත් අපිට තියෙන්නේ ටක් ගාලා උඩට ගිහිල්ලා පොඩි thorough reading එකක් නෙවෙයි. ටක් ගාලා නිකන් බලාගෙන යන්න තියෙන්නේ කොහෙද water shortage එක ගැන කතා කරලා තියෙන්නේ වතුර නැති මේක ගැන. Yes. So that's how you are doing it. Paragraph B එකට මොකද්ද suitable වෙන topic එක කියලා. එහෙම ටක් ගාලා දාගෙන යන්න තියෙන්නේ. Yes. ඊට පස්සේ 1 to 8 questions ටික ලොකු කාලයක් එතෙන්ට දාන්න යන්නත් එපා. මොකද අපිට තේරුම් ගන්න නෙවෙයි තියෙන්නේ මෙන්න මේ දීලා තියෙන headings ටික ටක් ගාලා මෙන්න මේ paragraphs වලට දාන්න. Yes. ඊට පස්සේ question 9 to 11. Choose the appropriate letter A to D. The author contends that every day the news we read on TV amazes us. We are petrified in the face of environmental changes like that. අපිට ටක් ගාලා question number 9 වලට A B C D වලින් ටක් ගාලා තෝරලා ලියන්න තියෙනවා. 10ක් එහෙමයි. According to the writer answers 4ක් තියෙනවා. We need to select the suitable answer. ටක් ගාලා බලාගෙන යන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ question 11 to 13 ගොඩක් දුරටම තියෙන්නේ true false දාන්න. If the statement agrees with the information, true. If the statement contradicts the information, you need to false. If there is no information on this in the passage, මොකද සමහර වෙලාවට passage එකේ ඒවට අදාළ නැති එකක්ම තියෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඒ වෙලෙට not given. So questions 11 12 13ට තියෙන්නේ ටක් ගාලා කියවලා බැලුවා. Humanity's connection with water has always been fraught. ටක් ගාලා තියෙන්නේ මේ බලාගෙන ගියා. Humanity's connection එක ගැන කොතනද කතා කරලා තියෙන්නේ. 1 minute වලට වැඩිය use කරන්න. පාටක් ගාලා true the false එක. So මෙන්න මේ එක passage එකක් තමයි මෙන්න මේ IELTS sample passage. මේ වගේ තව දෙකක් එනවා. ඉතින් ගොඩක් දුරටම ප්‍රශ්න 40ක්ම තියෙනවා. මෙතන දැන් හරියට බලුවොත් ප්‍රශ්න තියෙන්නේ 13යිනේ මේ passage එකේ. ඊළඟ passage එකෙන් අහනවා ප්‍රශ්න 14 ඉඳලා 18ට 19ට වෙනකම්. එහෙම sections තමයි තියෙන්නේ. So this is how the reading test goes. So you need to read when we are
doing or when we're actually talking about the reading passages, I will explain certain tips. First passage, first paragraph එක ගොඩක් දුරටම introduction එක. ගොඩක් දුරට මෙතනින් questions නැති වෙන්න පුළුවන්. questions අහන්න ගොඩක් දුරට second එකේ ඉඳලා B C D ලකුවටම කාලය මිඩංගු කරගෙනම යන්නත් එපා. What about the future? According to the projection, 2/3 of the world population would be without fresh water by 2025. So ඒ වගේම අනවශ්‍ය details නුත් ගොඩක් තියෙනවා. The Rio Grande failed to reach the Gulf of Mexico for the first time in 50 years in the spring 2002. ඔන්න ඒ වගේ මොනවා හරි ඒව සමහර වෙලාවට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැති වෙන්නම පුළුවන්. Yes. So these are the things I want to explain. So this is just to give a brief introduction to the IELTS examination and especially the reading test. So hope you had a good understanding about it. So thank you very much. With our next sessions, we will be explaining the other components. Listening එක කොහොමද කරන්නේ, writing එකේ කොහොමද time improve කරගන්නේ and speaking. Thank you very much. Have a good day.